Dear all, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് stiffness matrix formulation for one-dimensional elastic bar element ആണ്. So stiffness matrix is actually a very important concept in finite element analysis. So we studied the formula for the force equation F is equal to K into U. So in this, the matrix K is called the stiffness matrix. For finite element analysis equations എല്ലാം നമ്മൾ solve ചെയ്യുന്നത് it is using this particular equation F is equal to K into U. So while writing the force F and U, we use the curly brackets because they are vectors. Force vector അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വെക്ടർ ആണ്. So both these are vector quantities, so we write them in curly brackets, and K we represent it in square bracket because it is a matrix. So stiffness matrix is actually a matrix which relates the force and displacement of a element. അപ്പോൾ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് stiffness matrix എന്ന് പറയുന്നത്. And the stiffness matrix is formed from algebraic equations or polynomial equations when we are using these equations to form a relationship between the displacement of the nodes. അപ്പം ഓരോ നോട്ട്സിൻ്റെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ്, അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഓരോ പോളിനോമിയൽ ഫോംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രായിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So suppose if u1 is equal to a0 plus a1x and u2 equal to b0 plus b1 into x. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലാക്കുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the stiffness matrix will have or will be containing the equations which have been derived in the polynomial form or in the algebraic form. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെ എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ആക്കുകയാണ്. So why are we making it into a matrix form? അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഫോം ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് the software, it is easier for the software or even manually to do the calculations to find out the value of displacement. ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഫോഴ്സും ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So that is why we formulate it in the form of a matrix. So stiffness matrix, we are going to derive the expression for stiffness matrix for a one-dimensional element, one-dimensional elastic bar element. So elastic material means നമ്മൾ സ്ട്രെസ് വേഴ്സസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So the stress strain curve for most of the metals will follow a straight line until a certain limit. So that limit is called as the elastic limit. So up to the elastic limit, we all know that stress is proportional to strain. So sigma is proportional to strain. So നമ്മൾ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബീമിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ there will be elongation or deformation in the beam. So this deformation or the strain will continue up to a certain limit. So ആ ഒരു ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ലോഡിങ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ the material will come back to its original shape. Original conditionലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ റീസ്റ്റോർ ആവും. So such materials are called as elastic materials. So within the elastic limit, if we are removing the load, the strain will disappear slowly and it will come to the original state. അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in the elastic conditions, we are going to formulate the matrix for a one-dimensional element, one-dimensional bar element under the elastic condition. Elasticity maintain ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്
നമ്മളത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. While formulating the stiffness matrix for a one-dimensional bar element, we assume that the nodes, suppose there is a node 1 and we have two nodes, N1 and N2, 1 and 2. See, all nodes, they have movements only in along a particular direction. ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട്. And also the force is acting only in one direction. Force is acting, suppose F1 and F2 are the forces. These forces are acting in the along the x direction. So this is the x direction. And the displacements are also acting in the x direction. So we assume that the forces, there are no forces acting in the upward direction. Suppose F3, F4 or denote ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സസ് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. There are no perpendicular forces. The forces are acting only horizontally or only in one direction. And displacements are also happening only in one direction. Then ഈ ഒരു ബീമിന് ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണിംഗ് മൊമെന്റോ ടേണിംഗ് ഫോഴ്സസോ ഇല്ല എന്നുള്ള അസംഷൻ ഉണ്ട്. So all these are certain assumptions which we make while formulating the stiffness matrix for one-dimensional elastic bar element. Forces acting only in one direction, displacements acting only or happening only in one direction. There are no perpendicular forces or there are no twisting forces or twisting moments in the beam. So with that we will start the derivation for stiffness matrix. We know that the deflection of a beam delta is equal to PL by AE. PL by AE ആണ് അതിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ ഫോർമുല. P is the load that is being, point load that is being applied. L is the length of the beam. A is the area of cross section. And E is the Young's modulus or modulus of elasticity. അപ്പം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ്. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് യു. ഡെൽറ്റ ഓർ യു. U or delta represents the movement. So the movement for a beam is given by U is equal to PL by AE. Now we also know that in the case of a spring, ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, suppose we have a spring that is fixed at one end and it is free to move at the other end, and spring constant is K. And suppose the force acting is F, then the displacement happening in the spring, suppose U on a displacement angle, we know that U is equal to F by K, where F is the force applied and K is the spring constant. Or we can also write F is equal to KU. So എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? സ്പ്രിങ് and a beam that is fixed at one end, both of them have similar properties. രണ്ടിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമിലർ ആണ്. സ്പ്രിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്പ്രിങ്ങിന് ഉണ്ടാവുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ബീമിനും ഉണ്ടാവാം. ഐദർ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാവാം, കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാം. Then it can also undergo a twisting moment or turning moment. It can also vibrate, translation ആയിട്ട് തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So everything that the spring does can also be performed in a beam. So we can say that the beam is analogous to a spring. അതായത് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഈ ബീമും സ്പ്രിങ്ങും തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല രണ്ടിനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയറബിൾ. പ്രോപ്പർട്ടീസ് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയറബിൾ. So we can say in the case of a spring, the displacement is equal to force by stiffness of the spring K, or F is equal to K into U. Similarly, in the case of beam also, we can write as F is equal to KU, where K is the stiffness of the beam and U is the displacement. ഒരു ബീം എലമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ബീം എലമെന്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ഫോർമുല ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. F is equal to K into U.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ F is equal to matrix K into U എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത്. Because for every element this particular equation is valid. ഈ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആണ്. സോ ഇഫ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എഫിന് പകരം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് എഫിന് പകരം നമ്മൾ പി ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദി സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് K is equal to P by U. And we also know that the deflection of the spring constant K is equal to P by U. So from this equation we can see that F is equal to K into U ന് പകരം we can write P is equal to K into U. അപ്പോൾ എഫിന് പകരം നമ്മൾ പോയിന്റ് ലോഡ് P ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. So we can say P by U is equal to K. So this K is equal to P by U. So from this equation, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് equation 1 ഉം ഇത് equation 2 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ from equation number 1 we can say P by U is equal to AE by L. So we can write that K is equal to P by U is equal to AE by L, where L is the length of the bar, or നമ്മൾ എലമെന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ എലമെന്റിന്റെ ലെങ്ത് L ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ P by U is equal to A into E by L. അങ്ങനെ നമുക്കത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So this relationship is there. P by U is equal to AE by L. Now we are considering the uniaxial loading condition, that is loading happening in one axis or along one direction. അപ്പം അതിനകത്ത് ലോഡിംഗ് വരുന്നത് x ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ്. Suppose this is the bar element and these are the two nodes 1 and 2. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇത് node 1 ആണ്, node 2 ആണ്, and the movement is happening like this. U1 എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെയാണ്, U2 എന്ന് പറയാൻ നോഡ് 2ന്റെ U1 നോഡ് 1ന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും U2 നോഡ് 2ന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആണ്. And suppose F1 is the force acting at node 1 and F2 is the force acting at node 2. So everything is in the same direction. This is the x direction. അപ്പോൾ x ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുള്ളൂ. So that is why it is called uniaxial loading. ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ആക്സിസിലാണ്. So this normal strain, the component of strain we can find out as epsilon x. Epsilon നമ്മൾ സ്ട്രെയിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് along the x direction. Strain along the x direction is equal to the change in displacement with respect to x, d by dx of u. U എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം strain is equal to, or we can say delta L by L. Strain എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. സോ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് നമുക്ക് du ആയിട്ട് എടുക്കാം, and dx we can take it as the original length. So epsilon x is du by dx, and we already know that the displacement u we have derived u at x is equal to, by making use of shape functions n1 and n2, we have derived this equation. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. x by L into u1 plus 1 minus x by L into u1 plus x by L into u2. So this is the equation for the displacement function u of x. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ du by dx ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can differentiate the right hand side. So 1 minus x by L into u1 plus x by L into u2. അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we get du by dx is equal to 1 minus x by L. അതിൻ്റെ du by dx ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we get minus 1 by L into u1 plus, again x by L ആണെങ്കിൽ it is 1 by L into u2. So that is equal to minus u1 by L plus u2 by L is equal to u2 minus u1 by L എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So the epsilon x, or the strain along the x direction, is equal to u2 minus u1 by L.
Now we know that Hooke's law says that stress is proportional to strain, or sigma by epsilon is a constant known as the Young's modulus or modulus of elasticity, or sigma is equal to the strain into modulus of elasticity. So അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Sigma x is equal to Young's modulus E into epsilon x is equal to E into epsilon x ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക u2 minus u1 by L, and P by A, load by area എന്ന് പറയുന്നതാണ് sigma, the stress, or P is equal to sigma into A. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുക. P is equal to sigma x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the strain, the stress along the x direction, into area is equal to സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, sigma x into A, that is equal to sigma x ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് A into E by L into u2 minus u1. Now if F1 is the force at node 1, F2 is the force at node 2. അപ്പോൾ equilibrium condition satisfy ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ these two forces should be in equilibrium, F1 F2. So equilibrium condition നമുക്കറിയാം sigma F is equal to 0 ആയിരിക്കണം. So that means F1 and F2 should be equal and opposite. That is the applied force, or that becomes the applied point load P. So F1 and F2, they both are equal and opposite, and they are equal to the applied point load P. F1 is equal to minus F2 is equal to P. So അതിൽ നമുക്ക് P യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. So we can say F1 will be equal to minus F2. So F1 is minus AE by L into U2 minus U1. So P value നമുക്കറിയാം, P value എന്ന് പറയുന്നത് AE by L into U2 minus U1 ആണ്, and F1 is equal to minus of F2, അതിൻ്റെ മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത്. So minus AE by L into U2 minus U1, and F2 will be equal to AE by L into U2 minus U1. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, കാരണം ഇത് സം ചെയ്യുമ്പോൾ it should be equal to 0. So these equations, they are expressed in matrix form like this: AE by L into U1 ന്റെയും U2 ന്റെയും coefficients നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക. So this becomes AE by L. So F1 is equal to AE by L into U1 minus U2 എന്ന് വരും. ആ മൈനസ് അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ it will become AE by L into U1 minus U2, and this will be U2 minus U1. അപ്പോൾ AE by L കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ AE by L ഇൻറ്റു U2 ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ്, U1 ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്, U2 ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് U1 ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്, U2 ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് -1 ആണ്. So 1 minus 1, and again here U1 ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് -1 ആണ്, U2 ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആണ്. That into U1 U2 we can write, and this will be equal to the force vector F1 and F2. So P എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ. So the total force acting will be equal to AE by L into 1 minus 1 minus 1 1 into U1 U2. That will be equal to the force vector represented by F1 and F2. F1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ force acting at node 1, F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ force acting at node 2. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് F1 F2 is equal to AE by L into 1 minus 1 minus 1 1 into vector U1 U2 എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we can say F1 is equal to AE by L into U1 minus U2. F2 is equal to AE by L into minus U1 plus U2. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So from this equation we already know F എന്ന് പറയുന്നത് F is equal to K into U ആണ്. So if you compare these two equations,
equation A, equation B എന്നിടാം. So if you compare these two equations A and B, you can see that this whole term AE by L into 1 minus 1 minus 1 1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് K വെച്ചിട്ട് represent ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So that is the stiffness matrix K. So we can write stiffness matrix K for the element, bar element is equal to AE by L into 1 minus 1 minus 1 1. So this is the derivation, the final equation for stiffness matrix for a one-dimensional elastic bar element. Elastic allengil ee കാര്യങ്ങളെല്ലാം change ആവും. So that is why we specifically say it is a one-dimensional elastic bar element. അപ്പോൾ stiffness matrix ന്റെ formulation അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ derivation ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. And this is finally the value of the stiffness matrix. So stiffness matrix ന്റെ ചില properties ഒക്കെ ഉണ്ട്. So we can see what are the properties of stiffness matrix. It is a symmetric matrix. So stiffness matrices എപ്പോഴും ഒരു symmetric matrix ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 2x2 matrix ആണ്, 2 റോ 2 കോളം matrix ആണ്. It can also be 3x3, 4x4, 5x5, n/n വരെയുള്ള matrices ഉണ്ട്. ഒരുപാട് equations ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ then according to that we have to frame the number of elements in the matrix similarly. If you have 3 equations which connects the displacement and force, then it will be a 3x3 matrix. So depending on the node, എത്ര number of nodes ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ equations formulate ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് നോഡ്സും ഒരുപാട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ then the number of elements in the matrix will also increase correspondingly. Then the sum of elements in any column or row should be equal to 0. അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സിലും നമ്മൾ റോ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കാം, 1 plus minus 1 that is equal to 0. കോളം വൈസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും 1 plus minus 1 that is equal to 0. സോ റോ എലിമെന്റ്സും കോളം എലിമെന്റ്സും സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 കിട്ടും. സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് is always singular, അതായത് ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ്. അപ്പം 2x2 ആണെങ്കിലോ 3x3 ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ n/n മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിലോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം വാലിഡ് ആണ്. ഓർഡർ ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് is equal to total number of degrees of freedom. അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. If you have 12 degrees of freedom, it will be equal to a 12x12 matrix. 3 degrees of freedom ആണെന്നുള്ളതെങ്കിൽ it will be 3x3 matrix. 4 degrees of freedom ആണെങ്കിൽ 4x4 matrix. So in the case of one dimension, each node has a single degree of freedom. അപ്പം ഈ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലാസ്റ്റിക് ബാർ എലിമെന്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. And we considered 2 nodes, 1 and 2, and these 2 nodes are allowed to move only in a particular direction. X axis il മാത്രമേ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, x direction. So it has only 1 degree of freedom. ഇതിനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ മൂവ്മെന്റും കൂടെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ then each node will have 2 degrees of freedom. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതില്ല, ഓരോ നോഡിനും ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the size of the stiffness matrix with n degrees of freedom is n/n. ഇപ്പോൾ 12 degrees of freedom ആണെങ്കിൽ ഒരു 12x12 matrix ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. So here in total നമുക്ക് 2 degree of freedom മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കാരണം നമുക്ക് 2 നോഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, 1 and 2. നോഡ് 1ന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, നോഡ് 2ന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. So total number of degrees of freedom is 1 plus 1. 2 degrees of freedom മാത്രമേ ഈ ഒരു എലിമെന്റിനുള്ളൂ. 2 degrees of freedom ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് മെട്രിക്സ് വിൽ ബി എ 2x2 മെട്രിക്സ്. ഇപ്പോൾ 3 degrees of freedom വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ദി മെട്രിക്സ് വിൽ ബി എ 3x3 മെട്രിക്സ്. സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The diagonal coefficients are always positive and relatively large when compared to off diagonal values in the same row or column. അപ്പം റോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് 1 minus 1. So 1 minus 1 they are positive values and they are greater than the other values minus 1.
ഇപ്പോൾ വലിയ മെട്രിസസ് വരുമ്പോഴും വലിയ ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിസസ് വരുമ്പോഴും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഡയഗണൽ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് they will be larger when compared to the non-diagonal values. So these are the properties of the stiffness matrix and it is applicable to all the stiffness matrices. ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും stiffness matrixന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം applicable ആണ്. It is valid. Then next is how we are going to formulate the force vector. So the force vector F, how to formulate the value of the force vector F. We know F is equal to K into U, where K is the stiffness matrix and U is the displacement vector. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ F formulate ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. So for that we are considering a vertically hanging bar. The length of the bar is L, area of cross section is A, and the force of the body force per unit volume is represented by rho. Rho എന്ന് പറഞ്ഞാൽ body force per unit volume that is acting on the bar. Now if xb, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന xb എന്ന് പറയുന്നത് it is the displacement, അല്ല, it is the self weight of the body that is acting due to the loading condition. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബാറിനെയാണ് അതിനെ ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് at a particular region where it is fixed at one end. So weight is acting downwards. താഴേക്കാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So the self weight xb is the weight that is acting downwards. We can write xb is equal to the body force is the force that is acting on the body surface along the body volume. Rho is equal to rho into the area A into the displacement dx. So A into dx will give you the entire volume. Area into dx എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവൻ്റെ വോളിയം ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So volume into the force. എൻ്റയർ വോളിയത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് റോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റിന് കാരണമാകുക xb. So we know that suppose നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ if we are keeping it at a place, suppose w is the weight. So weight is equal to the mass acting on the body into acceleration due to gravity. അതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. സെൽഫ് വെയിറ്റ് xb is equal to the force acting on the entire volume rho into the volume. So that will give you the weight of the body. And we also know that for a one-dimensional bar element, if we have two different nodes, suppose രണ്ട് നോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, suppose we have two nodes 1 and 2, then we can represent the displacement function u is equal to n1 u1 plus n2 u2. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു, where u1 and u2 are the displacements at the nodes 1 and 2 and n1 and n2 are the shape functions of the nodes 1 and 2. അപ്പോൾ shape functions in the terms നമുക്ക് we can write the displacement of the element as u is equal to n1 u1 plus n2 u2. So this is for a one-dimensional bar element. Two-dimensional, three-dimensional elements in the equations കുറച്ചുകൂടെ വേറെ ആയിരിക്കും. Okay. And we also know that u is equal to, നമ്മൾ derive ചെയ്തു, u of x displacement function is equal to 1 minus x by L into u1 plus x by L into u2, where n1 ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus x by L ആയിരിക്കും and n2 ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് x by L ആയിരിക്കും. So n1 is 1 minus x by L. So 1 minus x by L നമ്മൾ L കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ it is L minus x by L and n2 is equal to x by L, where L is the length of the element.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ടേമിൽ എഴുതി n1 is equal to L minus x by L and n2 is equal to x by L. And we are taking the transpose of the matrix. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സും ഒരു വെക്ടറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, suppose we have the vector f and suppose we have the matrix k. So if we have to multiply a vector and a matrix, എപ്പോഴും നമ്മൾ വെക്ടറിന്റെ മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ only then we can write it like this. കാരണം f എന്ന് പറയാൻ suppose if it is f1 f2 f3 etc. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് വെക്ടേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അതൊരു റോ അതൊക്കെ കോളം വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് k will have a column wise value. സോ അതിനെ ഇക്വലന്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ we have to make it into the equivalent. സോ അതിനാണ് നമ്മളത് ട്രാൻസ്പോർട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോളം വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ, കോളം മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ or row matrix ആണെങ്കിൽ we can convert that into a column matrix by using a transpose value k1 k2 k3 etc. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നത്. So we take the transpose of the matrix n എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷന്റെ മെട്രിക്സ് ആണ്. n is equal to 1 minus x by L and x by L. Now we substitute the value of xb and nt. You know xb is equal to rho a dx and nt is equal to n transpose is equal to L minus x by L and x by L. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് nt is equal to 1 minus L minus x by L and x by L into xb. xbയുടെ വാല്യൂ is rho a dx. അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. So we get the value rho a into integral varies from 0 to L, from 0 to the entire length of the element, 0 to L, L minus x by L and x by L dx. Rho a നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തായിരുന്നു. rho a into 0 to integral 0 to L, that is 1 minus x by L and x by L into dx. അപ്പോൾ dx നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, that is dx minus x by L into dx and x dx by L. ഇനി നമ്മൾ അതിനെ ഈ ടേമിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. dxൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ആണ്. സോ x മൈനസ് x സ്ക്വയർ ബൈ 2l, എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x സ്ക്വയർ ബൈ 2. സോ x സ്ക്വയർ ബൈ 2l താഴെയും അതുപോലെ x സ്ക്വയർ ബൈ 2l വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to L. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. L and 0, that is rho a into L square minus L square by 2l and L square by 2l. അപ്പോൾ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം 0 ആയതുകൊണ്ട് ആ ടേം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇസ് ഈക്വൽ ടു rho a into L minus L ക്യാൻസൽ ആവുന്നു, L by 2 and L by 2. സോ L by 2 രണ്ടിലും കോമൺ ഉണ്ടാവും. ആ L by 2ൻ്റെ നമ്മൾ 1 by 2, L by 2 നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get 1 1. So force vector Fe can be represented as rho a into L by 2 into 1 1. So this is the expression for the force vector for one dimensional bar element with area A and length L. F, so that is for an element എന്നാണ് Fe എന്ന് പറയുന്നത്. For an element Fe is equal to the force acting in the entire volume rho into area into length by 2 into 1 1. So after